The Insaaf Yatra that culminated into the Insaaf Brigade, called by DYFI on Sunday, saw the brigade ground in Kolkata full to the brim with people standing in solidarity with the youth wing of CPIM. Donning hues of red amidst fervent sloganeering, holding flags of the political party, physical disability or age was not a bar for the protesters who hit the streets protesting against the alleged malpractices of TMC and BJP. ব্রিগেডটা কাদের ডাকে এসেছেন? ডিওয়াইএফআই যৌবন নতুন এরাই ডেকেছে, আমরা যা পারিনি এদের ওপর আশা এরা সেটা পারবে। দিদি চুরি করে করে ক্লান্ত, তাই? হ্যাঁ, তাই দিদির জন্য সিঙ্গুর থেকে ফল নিয়ে এলাম। আচ্ছা, সেন্ট্রালে যে বিজেপি আছে ও বিজেপি একই তো, দুজন দিদি আর দাদা, ও ভেতরে একই, দুজনের মনেই কাদা। আমি এসেছি পূর্ব বর্ধমান কালনা থেকে। তো আপনার আসতে অসুবিধা হয়নি? পায়ে প্রবলেম? না, অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হলো যে যৌবনের ডাক দিয়েছে ব্রিগেড, সেইটাকে লক্ষ্য করে বা তার লক্ষ্য পূরণ করতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। Kolkata's biggest urban park, the Brigade Ground, has turned red. Thousands of CPIM supporters and party workers have come down to this ground to mark their protest against what they call is a communal BJP and corrupt TMC, the main rivals in the state of West Bengal. The DYFI, or the Democratic Youth Federation of India, the youth wing of CPIM, is hopeful that this brigade or this Insaaf Brigade will set the political narrative for the upcoming all-important 2024 Lok Sabha election. Now, there are important questions that comes to a person's mind when we are talking about the brigade over here, given elections are just a few months away. The contentious issue of seat sharing given the India alliance, be the overwhelming hue and cry of the Ram Mandir in a political climate which is being overridden by political overtones, as has been claimed by the CPIM leaders. Now, these are some of the questions that we will try and ask the people over here and the leaders of the CPIM party and find out. গোটা প্রজন্ম বাঁচতে চায়, এই বাঁচার লড়াই দীর্ঘজীবী হবে। এই লড়াইয়ের বটটাকে শানিত করতে আপনারা এসেছেন, এই লড়াইয়ের শেষ দেখে তবেই আমরা ছাড়ব। Do you think that in a climate where Ram Mandir has become an overwhelming call, do you think such a rally will make any difference? I'm not interested about Ram Mandir. In Nepal, little years ago, it was a Hindu state. But economic crises were there. In Pakistan, they are openly Islamic state. But people are not in a good shape. So Ram Mandir and Masjid is not a solution. Solution is a proper economic structure, proper economic policies for people, for the people. But it is not happening in India. So Ram Mandir is a tool to wipe off the actual cause, actual issues for common people. তৃণমূল চোর, বিজেপি চোর, কে চোর নয়? ওদের তুতু ম্যায় চলছে, চোরি চোরি ছুপকে ছুপকে গ্রামের কৃষক ক্ষেত মজুর মরছে। এরা আলাদা কিছু নয়, তৃণমূলটাও যেমন চোর, বিজেপিটাও তেমন চোর। Is a youth power, younger generation as messenger. They have demanded that let there be a fight between communists and communals and no mercy for corruption. So all these people who are against corruption, who want to salvage Bengal, so they want the resurgence left. And resurgent left is youth driven. In the upcoming elections, there is this question of seat sharing when it comes to the India Ask parties. Mamta, we are not there for seat sharing. She is always after seats. So you are not sharing? People are here to unseat Mamta and Modi. Okay. Why have you all turned up in such huge numbers here? In our West Bengal, there is low, very beggars in India, very unemployment. इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज चीफ मिनिस्टर इज सेइंग दैट चॉप भाजो, चॉप शिल्प, झालमुड़ी शिल्प, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग तो গ্র্যাজুয়েশন বা কলেজ में नहीं पढ़ रहे, तो চপ ভাজার জন্য বা ঝালমুড়ি বিক্রি করার জন্য নেই না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মদত না থাকলে এটা হয় না কখনো, কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলেছিল বছরে 2 কোটি চাকরি দেবে 2014 সালে আসার সময়। আজ থেকে আমরা 2023-এ দাঁড়িয়ে আছি, 2 কোটি চাকরি হয়নি। বর্তমানকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেলে 3.5 লাখের উপর বেকারি, রেলে কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। রেল একটা সরকারি সম্পত্তি, সেই সরকারি সম্পত্তিটাকে বেসরকারিকরণে পরিণত করছে।
আমরা যারা নতুন বিএড যারা করছি এখনো পর্যন্ত একটা আশা নিয়ে যে আমরা হয়তো আগামী দিনে স্কুলের শিক্ষক হব বা স্টুডেন্টদেরকে গড়ে তুলব, সেই আশাটাই তো আমরা আশাহত হয়ে পড়ছি না। সেই জায়গাটাই তো সরকারের কাছে বারবার করে তুলে ধরা যে এইগুলো যে যুব সমাজের চাকরির জায়গাটা যেন তৈরি করে দেওয়া হয়। সামনে তো ইলেকশন আসছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সটা আছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সে যেটা হচ্ছে সিট শেয়ারিং এর ব্যাপারটা, ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি সেটা পসিবল হবে? In Bengal, it is the hard reality that there is no difference between BJP and TMC. Thus, in Bengal, the fight of left are simultaneously in against of BJP and in against of TMC. So there is no question of any seat sharing, any alliance, even any talking about this. In a political climate where the agenda of Ram Mandir is so overwhelming, do you think an Insaaf Brigade is enough for that? In our country, there are thousands of mandirs in the name of Ram. There will be 1,001 or 10,001. So what? Our country is a secular one. In our constitution, it is clearly noted that the state has no relationship with any religion. So our question is, how the Prime Minister can carry the idol of Rama to the Ram temple, which is to be held on 22nd of January. Is it the task of the Prime Minister? He is destroying the spirit of our constitution. We are in against of that. Any person who wants to pray to Ram, we are not in against of those. We are in against of dislodging our constitution. CPIM lost its citadel in the 2011 elections, and since then in subsequent elections, including the 2019 Lok Sabha election and the 2021 state elections, the red parties saw their political presence dwindle further. This time around, the leaders are hopeful that they will be able to resuscitate CPIM's political presence in West Bengal, and only time will say if this overwhelming crowd of the Insaaf Brigade translates into votes or not. আমার দেশেও শক্ত লিখে দেবে।